kuma gwamnati da ita kanta hukumar ba da agaji ta duniya wato UNICEF sukan kashe makudan kuɗaɗe domin gabatar da waɗannan ayyuka a ƙananan hukumomi 14 da muke da su. Me ya kira ka ga al'ummar jihar Zamfara? To babban kira na guda biyu ne. Abubuwan nan da ake samarwa na ruwan sha, to al'umma su san cewa nasu ne. Ya kamata idan sun lalace su yi tsari, su fito da tsari ne da za su rika kula da su, domin in sun lalace to su wani ba za su samu ruwa ba. Amma idan suka ɗauki tsari na gyaran su, to ina tabbatar maka cewa duk abin da gwamnati za ta yi to za ta ƙara ƙarfafa abubuwan ne, maimakon a koma wajen gyare-gyare kaga za a je ga wuraren da babu a samar da su. To sai na biyu, akwai wata babban matsala ta kashi a ƙasa. Wannan ba ƙaramar barazana ba ce ga al'umma kuma ga lafiyarsu. Don haka muna kira ga al'ummar jihar Zamfara, kamar yadda muka ɗabbaka ƙaramar hukumar mulki ta Tsafe da Talatan Mafara da birnin Magaji, suna ɗaya daga cikin waɗanda aka bar kashi a ƙasa. To muna fatan sauran ƙananan hukumomi su yi koyi da waɗannan ƙananan hukumomi domin lafiyar al'umma. I came to Zamfara to support the state, gather the minds of people about how exactly we could solve the problem whereby children and women, instead of being at work, taking care of the home or going to school, they spend several hours looking for water, and also spend money that ought to have been used in educating our children, taking care of other things, in treating diseases that are caused by lack of water and sanitation. We have over the years been thinking that government can provide water for everybody, but that experiment is clear to us that it will never work. It's not possible that government can provide water for everybody. But can we make it possible that water can be provided, made safe, and people can pay a little token to fish, instead of the present situation where people are paying so much to get water, and in most cases they don't have at all? That is the thinking that is coming to place. That this government says it's important that we should consult our royal highnesses, our royal fathers, to ensure that whatever policy the government will implement should be what is agreeable to the people that matter in the state. So number one key question that we need to address is, since water is always thought of as free, but we don't get it in the right quantity and in the right quality, is it okay for us to provide water for everybody, but a little token is paid for the water to be maintained and available continuously? It is still, like, to me, a shame that this current time in our generation, we are still talking about how to provide water for people to drink. It's not something that is good. So we must change that situation. That is number one. Number two, we always will say the communities should own the facilities. Once they are provided, the community will maintain it, they will operate it, they will repair it if it gets spoiled. But whenever it gets spoiled, it takes some time. Sometimes we are aware that the community leaders are the ones who take responsibilities to repair, and where it's not easy for them to pay for it, it remains non-functional. Is it possible that we can organize these facilities and have some people, whether they are nominated by the traditional council or by the government, to be in charge of the management of these facilities? That is another thing that we are thinking. Now, most importantly is sanitation. There are so many people in the communities that do not have way to defecate. They defecate in the open, and it's leading to diseases everywhere. We are aware of that. Is it not possible for us to agree that
We no longer want people to defecate in the open and let every household construct a toilet. Government provides money that will say, okay, this money is not for free. If you want to construct a toilet, you can collect money there, but you will pay it back from time to time. Small. Let's be sure that everybody has a toilet. Nothing seems to be free that is working. So we must think about how to get involved in the development of our place. This kind of change is fundamental, and there's no way we can implement it in the state without first ensuring that our people will agree to it. And we feel that in these hallowed chambers, if we speak to the traditional rulers, you'll be able to give us an idea about what our people can accept and what they will not like, so that as we are advising government, we'll be able to advise government based on what is acceptable to people. I'd like to keep it short. The document is with us. We can find time to also still look more into the document. And even after today, we will still have opportunity to get feedback from you, so that we will use our time today more meaningfully. That is the reason why we're here. And thank you very much for listening to us. Over the years, ayyuka da tsare-tsare kuma da kuma samar da kayayyaki na aiki musamman. Ina ga da aka kira su abin da kaso in ce shine lokutan nan muni a waya lokutan da aka kawo kayayyaki wasu lokayuka a salwanta, wasu kayuka na ainihin a kasar da aka kawo abubuwan da drilling abinda kawai aka yi nema da wani ke so a za a yi shi a ba da amma abin da ake nema wasu minimal a samu to suwar kuma suna da yawa so kuma da kace ina ba da shawara ko wanda masarauta tana da akwai ma'aikatansu wannan ma'aikatansu akwai ma'aikata masu experience na dukkan ruwa da na samar da ruwa wanda yake na tabbata mun san su za mu zauna a tsari tsakanin da su duk abin hanyar da ake gani za a samu abin da wanda ke kiliya to masarauta za a iya samun misali na a zo da wasu wata ɗanka sai a zo a ce ga abin da ake bukata ana immobilizing mutane a ce kake to ko ga abin da ake bukata yanzu za a yi to ko wani idan aka yi wannan because na san tazo da idea da ainihin wasu da ya aiki wata lokuta community da na san lokacin yari ma aka fara wannan so in aka yi wannan kocin saboda a yi aiki da ta tsari sai a ga yadda za a samu mafita amma magana da tafiya ko tafiya a bari a zauna irin yajin sarautu su za su iya fito da tsarin da in ma biyan za a yi ba mamaki a samu ayyukan da za su iya ɗauke nauyin wannan abubuwan sannan na biyu kuma akwai inda aka je yanzu akwai wanda ke sun tare ne ba da suka samu kansu ruwa wasu ma suna samun ma wasu mutane da ke tare da su da duk waɗannan abubuwa idan aka zauna aka tsari za a iya haɗa abubuwan nan da kyau wanda yake tsari zai tsari mai kyau na uku kuma akwai abubuwa da dama wanda yake sai kai mamaki yanzu ka zo ana magana gyaran abu sai ka tare da wallahi 15,000 shi ɗin ta tadda rijiya da ke samun sai da ke wata ina na sa akwai kwashe da aka yi wanda a kai ina jin da daure ke da su kan zaga wuraren da ya wani wani suna da kishi wannan aikin kuma mutane kowane area a ga cewa yanzu a fuskanci wannan aikin I'm sure our development partners shi da suke su ba mu support gudanar da wannan aikin wannan ma akwai other agencies wanda ke so suna cikin wannan aikin wala ce select when we determine where it is required, not before you come, and then the possibility and feasibility of getting the funds, the required funds. Because we go to the area of has opened my mind that we can get some individual who can pay that amount payment. We can still go to our elected politicians, elected representatives, do something about it. So, but let us know. But I would rather advise strongly that we meet and give us enough time so that we arrange polls, people who matter, and inshallah.
thank you for coming. And educated and very educated and enlightened. So we continue to help each other. I want to also emphasize that the purpose of this coming is to let us know that there is a way government is thinking about how to address this problem, which is different from the way we always know that government must bring money to provide water for the communities. Rather, government wants to make laws that will, let me give an example. Government wants to make a policy so that this policy can say one business person come to this community. These 4 communities that are around here, we give it to you. Provide water. Make sure the water is of this type and clean and always available. But you may not call it sell it. You say, okay, as the community is using this water, we expect that they will pay 5 naira. This 5 naira that will pay 100 people that are living in this community is equals to 20,000. From this 20,000, you keep it in the community. In case the water facility spoils, take from there and repay it for maintenance. If the month finishes, for the work you have done for the community can give you 5% of that money if you have done good work. In case you have not done good work, the community can say you have not done well. But nobody will want to come and use his money to do that kind of work if the government does not make a policy. So our question is, will we like the government to make that kind of policy? Not necessarily. Everywhere is needed. You see, Okay. it had